Hi, everyone. Today is May 21st, 2021, and this is my 40th birthday. So far it's been really enjoyable. I stayed up really late last night with my kids. We were playing a little bit, and then we watched two movies together. We watched Shrek, which that reminded me when I first came to Mexico in like June, July, 20 years ago. Um, and I had actually discovered, I listened to it first in Spanish. I hadn't seen it in English. And that was one of these first experiences for like um, seeing it kind of the audio dubbed. And later on, I remember having listened to it in English and realizing that a lot of the jokes from Eddie Murphy just weren't funny, and that the job that the translators and the voice talent had done in Spanish, they were a lot more original with what they could do, making jokes about the donkey, which is like burro, and then these there's a verb me aburro, like I'm bored. So they had a lot of interesting, they had a lot of creative jokes in there with the wordplay in Spanish that just didn't work at all. Like, I mean, you couldn't do that stuff in English, but so sometimes the translations, the dubbings, they can do some interesting things. But yeah, it also brought me back like about 20 years, kind of imagining when I first came to Mexico. And then after that, my son wanted to watch another one. I was looking at some other stuff like messages that were coming in already to say happy birthday. I still stayed up because after my son went to bed, I got the email out um, for Friday, and thinking a little bit about kind of just where I'm at with the speaking challenge and turning 40. And by the end of this month, kind of sending out 1,500 emails for the challenge, and just kind of what's the future of this program and where's that going, and what's my future this coming year, what is it that I am seeking for myself and for my immediate future on like a day-to-day basis. And I just really want to find abundance, abundant happiness, peace, just calm, for myself, and for my thoughts and feelings, and just to kind of accept what the universe has in store, what I have in store for myself, to kind of live every day as much as I can, not wait, not sit around, not get stuck in my head. And so I did stay up a little bit late, kind of, and I noticed for the Polyglot Gathering, there was a talk at 4 in the morning my time from Lydia Machova. She was also talking about speaking, and had similar messages to what I was saying in my talk. If ever I get a chance to talk with her, I would love to have a discussion about kind of speaking, and after that I went to bed. It was already like 5 in the morning, but I did get a couple hours of sleep, and then when I got up around 8:15, I noticed that for my fitness coaches, I've really been struggling with the 6:45 a.m. session, just going to bed late in March, April, May. It's just I got off track. I was able to kind of stick to that in January, February, and then just got off track for like 2 months. But I'm thinking maybe if I can switch a couple things around for some of these morning lessons that I'm doing for students in Europe, and if I can ask them if we could start maybe an hour earlier at like 7 to 8, so that way I could maybe teach that time, and then when the kids are starting with
with the homeschool at 8, while they're busy, maybe I can do a fitness session at like 8:15 instead of 6:45, just to kind of give myself that option if I stay up late. I mean, I don't want to stay up late, but if I do stay up late, I don't want to jeopardize the just getting up for the fitness session at like 6:45. After that, then there was lots of birthday messages, and I was reading those and responding to some friends and family, and then getting the kids breakfast, and then by 10-ish, 10:30-ish or so, their mom picked them up, so they could go on a small trip for the weekend, for Friday, Saturday, Sunday. And so that leaves me just open with kind of free time for myself, and to kind of discover, like, if this is my day one of being 40, what is my ideal day? What can I do for myself for abundant happiness and peace, and what is it that would make it a good day for me? So in addition to the fitness for about a half hour in the morning, after the kids had left, I went out for a run for about a half hour. And then after the run, I went swimming. I had the pool reserved around 1:00, and I didn't do the full hour. I think it was calm enough to be there in the pool for about 45-50 minutes, and just kind of stretching, relaxing, swimming a little bit. Now the pool is being kind of shared among a couple apartments, so it's not just like one person or 3 people occupying the entire pool. So kind of just sharing some space there and enjoying that, and then getting a shower, getting myself lunch, and some leftovers from lunch from yesterday that weren't finished, and what else? Leftover cake and coffee for dessert. And then I was checking out the platform Clubhouse, since that was finally kind of released globally for Android and internationally, and checking out the invitation. And then right now I was listening to one room about negotiations, and it really just blew my mind away of the connections, the platforms on the platform, in the panels that can exist across many different business areas and people's experiences, and that they're very supportive, very encouraging, and kind of sharing the microphone, and having topics that can be discussed, and really inspiring. And I really have a hard time imagining how I would come across some of those people if it were elsewhere, because of the just the way the social media works on other platforms like Facebook or Instagram or YouTube. There can be some random referrals by an algorithm, by some sort of association or predictability on preferences or profiling, or likes and dislikes and activity. But it's incredible to like have these kinds of social media platforms that exist and that are coming up, and making those connections when possible. So I'm thinking of also opening up a room. I need to kind of flesh out my bio and select the things that I want to say on there, and figure out a schedule. So going forward, I think for the speaking challenge, I want to keep it growing through the form of a podcast,
a course, and the potential here on this Clubhouse app to see, I mean, as that is speaking related, see how that can be harnessed to reach a broader audience and take advantage of that. So there's a lot of interesting things. Also, I just want to get this recording done for today, and then I'm about 10, 11 days away from finishing a complete year of these recordings, and that motivates me even further. So there's just lots of things to be proud of in terms of the daily recording. My presentation went very well yesterday. On Thursday, I got a lot of positive comments and feedback from challengers and also new people. And also I saw a few signups for the speaking challenge for June, and so that gives me a lot of positive encouragement to see going forward. And just each day I want to be pushing myself a little bit out of my comfort zone and not just kind of stuck in my head and not stuck in the past. Because my daily life has potential and I have good feelings about the near future, and I want just to embrace abundance, happiness, and later this evening I'm going to be going out spending time with some friends for a language exchange, and that'll be a great way to celebrate the end of the day. I'll probably go buy some cake and see some of those friends in about 2 hours from now or so. So yeah, that's it for now. But yeah. Hola a todos. Hoy es el día 21 en mayo en 2021. Por el momento ha sido un muy agradable día para disfrutar mi cumpleaños de 40 años. En la mañana aproveché, pues todavía no había acostado, todavía no me había acostado, y vi una presentación de Lidia Majova, y ella también hablaba de como hablar un idioma y no tan solo como querer aprender, pero como empezar a hablar ahorita. Y es un mensaje que yo tengo muy similar con el reto. Y pues, ¿qué más? Después dormí unas horas y en la mañana, como un poco después de las 8, aproveché de conectarme con mis entrenadores del gimnasio. Ellos tienen algo a las como 8:15. Quería aprovechar de eso y tener como un buen hábito para hoy. Pasé un poco de tiempo con mis hijos para desayunar y jugar con ellos. Les compré unos fútbol americano chiquitos para la alberca, y les encanta jugar con eso ahorita dentro del depa. Y cuando se fueron con su mamá, porque van 3 días de viaje, pues yo tengo tiempo hoy para disfrutar, y entonces fui a correr como una media hora, y luego cuando regresé hice una reservación para usar la alberca. Pues ahorita está compartido entre unos depas. Está bien, yo no necesito la alberca por mí solo. Entonces tengo como usando un parte de la alberca y haciendo ejercicio, y me encantó. Luego una ducha, comí restos de la comida de ayer y restos del pastel que mis hijos y su mamá me hicieron, y café. Y luego estaba aprovechando ahorita el app de Clubhouse, que por fin pues está accesible para Android internacionalmente.
y entonces estaba escuchando un cuarto y me impresiona mucho esa publicidad de descubrir gente que de otra manera no sé cómo me enteraría de sus historias o lo que han contado. Es muy impresionante de como que las experiencias que la gente tiene. Entonces, yo voy a abrir un cuarto dedicado al reto de 30 días y esperando que ese puede aumentar más conciencia del reto y atraer a más gente que quiere aprender y compartir estos temas de hábitos y cómo, cómo hablar, cómo practicar, qué hacer con retroalimentación, todos esos temas que tratamos en los correos y pronto, al final de este mes, va a ser 1500 correos que he enviado. Es impresionante, pero la idea de hacer un poco cada día, pues es, lo, es mucho con el tiempo. Seguramente he escrito unos 8 o 10 libros con el contenido que he compartido. No siempre es algo de no siempre es algo muy grande que comparto, pero hay entre 200 y 500 o 600 palabras que envío y, y hay buenos temas que surgen de vez en cuando y agradezco que la retroalimentación de la gente que dice que les ayuda y les motiva y lo encuentra inspirante. Y eso por el momento, pues hoy he hecho ejercicio um, de, de, de estiramiento y pesas, luego correr, nadar y luego hablar hoy. Y ahora voy a salir a ver a unos amigos y continuar festejando el cumpleaños. Questo è tutto. Questo. Eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 21e jour du défi en mai. Donc, aujourd'hui, c'est mon anniv de 40 ans. Oui, je sais, c'est un chiffre qui peut faire peur, mais en même temps, c'est un chiffre comme n'importe quel chiffre, mais symboliquement, oui, je peux mettre mon pied doigt. Comment, c'est quoi, qu'est-ce que je veux dire là? Mettre le pied doigt devant moi et prendre des décisions pour avoir une bonne année, une bonne vie, une bonne journée. Et ce matin, je me suis couché assez tard, mais je voulais profiter pour voir une présentation à 4 heures du matin de Lydia Machova. Et elle aussi, elle parle de l'importance de parler. Ah, il y a un téléphone. Je ne sais pas si je suis en français. Bon, je vais recommencer. Donc, ah oui, il y avait une interruption là pour un appel. Qu'est-ce que je disais? Donc aujourd'hui, c'est mon 40e anniversaire et j'ai profité ce matin de faire plein de trucs. Donc, j'ai fait un peu d'exercice le matin. Après, j'ai pris le petit-déj avec mes enfants quand ils sont partis avec leur maman pour un petit voyage de 3 jours. Après, je suis allé courir. Après ça, j'ai nagé un peu. J'ai pris une douche, j'ai mangé. J'ai pris un dessert avec un gâteau que mes enfants et leur maman
on fait hier. Et j'ai profité un peu pour écouter, découvrir l'application de Clubhouse qui vient d'être accessible au niveau mondial pour Android. Et je suis en train de voir un peu qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Et tout à l'heure, je vais sortir pour voir des amis pour une soirée. Et puis, ouais, c'est à peu près tout. Donc, pour l'instant, c'est une très bonne journée. Je veux vraiment profiter le maximum aujourd'hui et aussi demain, profiter et penser vraiment avec un esprit de l'abondance, bonheur, et avoir mes idées claires et avoir des projets clairs pour améliorer ma vie jour par jour, surtout cette année et ne plus regarder en arrière et penser en arrière parce que ça ne m'aide pas en ce moment. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 21. Tag im Mai. Heute bin ich 40 Jahre alt. Ich weiß, das ist viele Jahre, aber ich möchte viele Dinge zu machen, gerne heute. Ich habe Prüfungen gemacht, Exercise. Ich habe gerennen und schwimmen und auch ich habe ich habe Clubhouse benutzen, die Ärzte-Tag und abends ich werde einige Freunde gesehen für ein Moment zusammen und Abendessen und trinken und Birthday Cake gekauft. Und ja, es ist ein sehr schöner Tag und ich möchte das morgens auch. Und ja, das ist alles für heute. Vielen Dank für die Nachrichten, alles gut zum Geburtstag und ja. Ciao a tutti, oggi è il giorno 21, oggi è il mio compleanno e mi piace molto tutto che ho fatto, per esempio un po' di esercizio e non so come dire correre nel passato, nuotato. Io solo ho mangiato voglio uscire per vedere i miei amici o amici e domani anche per continuare a celebrare il compleanno e fare molte cose che mi piacciono. E questo è tutto. È un molto buon giorno e mi è piaciuto molto. Всем привет! Сегодня 21 день из челленджа. И сегодня это мой день
Рождества. Не Рождества. Нет. Это мой... как сказать? Рождение. Мой день рождения. Рождество это Christmas. No. Рождение. И это было очень хороший день. Сегодня утром я посмотрел презентации из Лидии Махова в Polyglot Gathering. Она также говорит что это очень возможно говорить и не так, и не только хочет изучать, но это возможно говорить, когда мы можем. Я подумаю также тоже. И что еще? У меня было немного времени, чтобы делать упражнения, exercise, и я позавтракал с моими детьми. Мы играли вместе, и когда они поехали, чтобы делать путешествовать с ними мамой и тетя, я был I went running, не знаю, как сказать, и также я был в бассейне, чтобы to swim, как сказать это, и также я поел, и скоро я буду поехать, чтобы быть вместе с друзьями. И это был очень хороший день сегодня, и мне нравится начинать 40 лет this way. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.